Because we have where there, where we run for open pond. You have to put that. I think this can happen in all African countries. Where the women go to the water side to draw water like this. You're going to do that. Because if you lost something, you have to do it. So, you know, in our culture, in our tradition, we have an exception. In finding a way to marry, we have two options. We first of all bring a cola. That is requesting that we have found a beautiful thing in your home. Can you please allow and give them to be part of our family? We have found a pretty thing in your home. Can you allow the beautiful thing to be actually to make our own to be a happiness? We will bring that cooler to you. So our purpose of being here tonight is to present this message to you. And know you are here representing the entire people in Africa. I am speaking to you. I said that. Beside that, I'm speaking to you again as I was a spokesman for the elder community in Texas, in Dallas. This is my brother. I think he just introduced me to you. I understand. So we are here tonight, my brother. I think I have explained, and I got more to say. Because I have to leave some room for the other people to talk. Yes. The purpose of the entire community coming here tonight is to request you, my dear brother, on behalf of my entire family, to you and to the whole family who designated you to accommodate or to talk to you tonight. We have seen a beautiful in your homes, and we want that beautiful to be part of our family, to be part of our culture, to be part of our tradition. I know the tradition are various, but always the same thing. In Africa, the same way you marry, there's no different, but at the end of it, it will be the same marriage. That's what we have presented, that this is the way that we can do our thing. So, my brother, the entire family, according to our cultures and our tradition, we have 10 cola in this. What is the reason of introducing cola into marriage? They could do a money and say, no, let us do it by actually something. Yeah, let us do it. Let us have something in our culture, in our tradition, that it will be very simple. And it is, as long as it is simple, but it is guaranteed. Because God said that anything that you do go together and agree upon it, He said, I will support that. So that's why they brought the cooler issue into the family, into the marriage issue, that cooler should be presented. You understand? Because there is a way that actually this cooler can be given to a woman. And there's a position that actually can be explained to the woman. That will come later. But I'm just showing this. I think so far, I think I told you that I said the entire community here, I think there are some people too that have come. This is our grandma here. And you understand, this is our grandma, she just entered. You understand? And another members of the committee member, they also just enter. Maybe you'll be seeing them. My brother will also introduce them. So, on behalf of the family member and entire community, this is a cola. No. The lady give it in. Say it. Okay, yeah, I'll return. Okay. On behalf of the, let me just say, on behalf of the entire just say it. And the community, I'm very glad for my brother to receive us home today. Okay. I'm very happy, I'm overjoyed for allowing my invitation and for us to come here. So this is the 10th cola. This is according to our tradition in making the request for a woman. So we have to see this cola. So I'm giving this cola here to you. To go to my brother. I know this cola given to him, it is for the entire family in Congo. It is for the entire family of Togo. And let him know that we were family before. For job we had now meeting for us to actually to reunite ourselves. But let him know that Congo and Liberia
we have been a brother before, as I told you in the history. So based on our tradition and our culture, this is a temple that we are requesting for a beautiful daughter to be part of our family. So may God bless her. May God bless her. Almighty God, who actually have protected us to leave from way down and to come here. May that God also help us to go back safely. And whatsoever that we discuss here tonight, may it be fruitful. Thank you so much for being here with me. And I'm very happy. I'm very happy. Ok. Yeah. Monsieur Laurent, merci beaucoup. Comme ils ont expliqué en anglais, et nous sommes en train d'enregistrer pour les parents aussi, pour qu'ils puissent voir la vidéo aussi au pays. Et nous vous remercions, toute la communauté vous remercie de nous avoir accueillis ici dans votre maison. Et les raisons de notre visite aujourd'hui, c'est pour venir, comme on le fait chez nous, la coutume malinké. Et nous sommes tous de la famille malinké. Nous avons vu quelque chose chez vous qui nous plaît, qui est votre fille, que le jeune homme, notre frère aussi, Isiaka, demande en mariage cette fille. Et notre coutume demande qu'en venant demander en mariage, nous avons nous avons 10 noix de cola, côté traditionnel. Vous donnez ça pour vous demander la permission de votre fille. Et si vous acceptez, vous prenez le cola et maintenant, vous nous dites votre coutume aussi, quelles sont votre coutume, votre tradition, lequel vous pouvez accepter les conditions pour nous donner en mariage votre fille. Donc c'est ce qui a fait notre visite ici ce soir, pour aussi annoncer aux parents au pays, et puisque vous êtes le représentant aussi des parents, nous vous remettons cette 10 noix de cola pour la permission de votre fille. Okay, thank you very much for the introduction of the big Manding family, and I'm very pleased from everything I have heard so far. Very, very pleased, and thanks very much for the scholar here. As I said, I'm a representative of Beya family here. Je suis représentant de la famille Beya ici. Bon, je peux même traduire en français. Okay. Yeah. And as I said, I'm the uncle, and then here I have the young brother of Christe, Joyce. You can say that. I didn't introduce him. So Joyce came just after Christe. And I believe you have talked to Roger from Los Angeles. Yeah, he's a cousin. So he could not make a move down here. But next time you'll be coming here. Okay. Yeah. D'après notre tradition, un peu partout en Afrique, c'est presque la même chose. Nous sommes une grande famille, la famille africaine. On a presque les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Et parfois, il y a une certaine divergence, mais ensemble, c'est presque la même chose. Bon, comme je l'ai dit, je représente la famille Beya, ici à Dallas, et que je vais lui communiquer tout ce que vous avez dit, je vais lui parler, je vais lui expliquer exactement tout ce qui s'est passé ce soir. Et la dernière parole viendra de lui. Et d'après notre tradition, la dernière parole, ce n'est pas seulement de lui, ça va aussi venir
du grand-père de Christey, donc le papa de Béa. Et c'est comme ça dans notre culture, puisque le mariage, c'est entre deux familles. C'est pas non seulement les deux individus qui se marient, Isaac et Christey, mais c'est toute la famille qui est engagée derrière. Toute la famille est engagée derrière et on va supporter nos enfants qui se sont engagés. On va les supporter par tous nos conseils. On va les supporter dans tout ce qu'ils auront besoin. Surtout notre sagesse. Ils ont besoin de ça. Alors, comme je vous ai dit, je vais parler, répondre à Papa Béa. De demain, je crois qu'on a la différence de 6 heures. Oui, de 6 heures. Maintenant à Kinshasa, c'est à peu près 3 heures du matin. Donc d'ici quelques 2-3 heures du temps, il sera réveillé. Et je vais parler avec lui pour lui expliquer exactement ce qui s'est passé ce soir. C'est vraiment un grand événement et j'en suis vraiment très content. Bon, j'ai des choses à vous informer sur lesquelles nous devons quand même connaître et s'entendre. Je sais que le mariage, c'est vraiment très important. Et comme vous l'avez expliqué, au début, lorsque Dieu a créé Ève et Adam, tout ça c'était vraiment bien expliqué. Et c'est comme ça que le mariage doit être. L'amour entre l'homme et la femme. Ce sont des compagnons qui vont rester pour l'éternité ensemble, jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Je voudrais être quand même un peu clair sur ça. Je sais que dans d'autres, en Afrique, il y a parfois la polygamie, toutes ces choses-là qui existent là-bas. Mais ça sera un peu difficile. Dans ce cas ici, Isaac et Christey, qui ait par exemple d'autres choses dans ce genre-là, bien parler, bon, penser à prendre, je ne sais pas moi, deuxième femme et des choses comme ça. Ça, ce sont des choses, d'après notre background, donc notre croyance, on n'est pas vraiment